خب بسم الله جناب کیوان. بسم الله الأمنع الأقدس. الله اکبر. الله اعظم. خب با سلام خدمت دوستان گرامی، ما از این به بعد یک فرم جدیدی رو در برنامه ها سعی می‌کنیم اجرا بکنیم. From this moment on we will be looking to bring a new type and a style, you know, in broadcasting or stuff. به این صورت که گفتگوها به صورت دو زبانه انجام خواهند شد. In as much that all the interviews will be provided in two languages, in bilingual format. Two languages, yeah. This is just the experiment. The two language format, as you know, right, as you certainly confirm, you know, has lots of venues, you know, and advantages, you know, over, one language, you know, or, you know, lingually bilateral connection. However, بریم سر اصل مطلب. Straight to the point. در حدود 2 هفته یا 3 هفته گذشته یکی از دوستان ما به جامعه بیانی نزدیک شد. 3 weeks back, you know, a friend of ours, a mutual friend, actually approached the Bayani community, suggesting himself an interview, you know, in which, some of the details, and updates about the Bayani community, you know, could be revealed and discussed over, right? Yes. که قرار شد که در این برنامه تعدادی از این سوالا در مورد وضعیت کنونی جامعه بیانی صورت بگیره و بحث بشه. ببینید، من با اینکه خودم شخصا خیلی با اینها رابطه خوبی نداشتم به خاطر اتفاقاتی که برای مقالات وحید افتاده بود. Because of the record, you know, because of very bad record, considering, you know, Wahid's publication, because they kept arguing that, okay, Wahid's stuff is trivial, it's all over the place, and in another word, you know, absolute nagging and blah, blah, blah. و همیشه میگفتن که کارهای وحید ساده است، کارهای وحید همه جایی، چیز مهمی نداره، you know، و خیلی هم قدیمیه و به صورت اعتراضهای همون حرفای قدیمیه به اصطلاح که تکرار میشه. However, you know, at first I prefer to go on the fringe of the state of accepting, you know, their honesty, or at least, you know, giving them the benefit of doubt, right? Okay. Even though this field has for so long sown with seeds of doubt. من اول دوست داشتم که حالا یه خورده با دیده تردید به اینا نگاه کنم، یه فضایی به اینا بدم، ببینم که گفتم شاید بگیره. خب گفتم شاید بگیره و به وحید گفتم که برو اینو انجام بده، go right ahead, break a leg. But they failed us. At the end of the day, they failed us. آخرالامر اینها ما رو مچل کردن و nothing has come true, nothing has come forward, nothing happened. هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ مصاحبه‌ای منتشر نشد. Nothing has been published, nothing has been aired. هیچی روی آنتن نرفت. در صورتی که طبق اون قراردادی که بین وحید و اون دوست ما که خبرنگار ایندیپندنت هست برقرار بود، قرار بود که این برنامه ضبط بشه، قرار بود این برنامه تایپ بشه محتواش و از طریق تلویزیون پخش بشه. So the agreement between Wahid and that friend of ours, you know, emphasized on, you know, a few big shots.
you know, in that the program was first recorded, you know, by video through the same application we are using right now, namely Zoom, right? And second, the content of the interview, you know, was supposed to be, you know, precisely and meticulously transcribed and, you know, edited. And simultaneously, you know, the transcription of the content and the interview, you know, taken together will be aired, you know, by the Persian Independent, right? Yeah. But none of them has come true. No. For some reason or the other, none of them has come true. به دلایل مختلف هیچ کدومش محقق نشد. خب تو چی میدونی؟ یعنی when you sort it all out, what you make out of this catastrophe? أول بسم الله فلسطين حرة. At the beginning, in the name of God, and may Palestine be free. ببینید این مطبوعات انگلو ساکسون یعنی انگلوفون در انگلیس، اینا در تحت تسلط یا مستقیم یا غیر مستقیم این فرقه هبایی یا باهایی می باشه. All of the Anglophone press in especially in the UK are under the control, either direct or indirect control of the Baha'is in terms of this particular issue. صحبت اینجاست. ببینید در کتاب قرن بدیع شوقی افندی میگه که جامعه بیانی که به عنوان یحیایی عنوان میشه در این کتاب یموتیه. In God Passes By, Shoghi Effendi's work, he, especially in the Persian edition, he claims that the Bayani community are dead, that there are no longer any Bayanis anywhere, right? صحبت اینجاست که ببینید خب این حرف دروغه و ما شواهد بسیاری داریم که ثابت میکنه که جامعه بیانی از زمان صبح ازل به بعد زنده هم بوده و فعالیت هم داشته. Right? We have more than enough evidence to prove that Shoghi Effendi's assertion in God Passes By is a lie, that the Bayani community of Iran continued to exist well after the lifetime of Sobh Azal and into the very period and beyond that Shoghi Effendi was making pronouncements in the Persian edition of his God Passes By that the Bayani community no longer existed. در هر صورت موضع این سازمان بهایی این است که اگر جامعه بیانی مطرح بشه در ملای عام این یه ضرریه برای این فرقه ضاله. چرا؟ به خاطر اینکه بعد ثابت میکنه که شوقی افندی دروغگو بوده. Right? Nevertheless, the position of the Baha'i administration is to continue with the charade of claiming that the Bayani community no longer exists. Because if they were to admit that the Bayani community exists and has continued to exist well past the lifetime of Sobh Azal, then this would prove Shoghi Effendi a liar and also would be a political, a serious political threat to their interests. بنابراین اینا وقتی که بو میبرن که یه اقدامی شده از سوی جامعه بیانی یا بنده یا کس دیگری، اینا فوری سعی میکنن که خفه کنن به هر نحوی که شده، یا در مثلا صحبت در مجلات علمی باشه در اکادمی، یا مثلا در مطبوعات و مطبوعات ملای عام باشه، یا هرچی. اینا نمیخوان اجازه بدن به توسعه جامعه بیانی به هیچ وجه، حتی حالا توسعه که یه حرف جداست، ولی مطرح شدن جامعه بیانی. Right? So in any situation where the Baha'i administration, the Baha'i interests see that the Bayanis are being are either attempting to publish in the academic journal scene or in the public realm of the mainstream media or media in general,
they will immediately intervene to stop this from coming to wider attention, right? You know, because right, I was literally flabbergasted. I was taken aback because, you know, in the morning, I told you, okay, Wahid, good luck, break a leg at your performance tonight. You texted me, you know, a couple hours after that, okay, Keyvan, everything was all right. We've done as much as we can for now. Let's call it a day. Okay. فارسی شده. But ما رفتیم با هم اولش گفتیم که آقا برو وحید جان، قطعا کار عالی انجام میدی. چند ساعت بعدش هم تو به من تکست دادی، به من پیامک دادی که اوکی امروز تا تونستیم کار کردیم، یه روز خیلی خوبی ساختیم، کار خیلی عالی بود. ولی ما منتظر بودیم که مقاله منتشر بشه، به خاطر اینکه به ما یک تایملاین داده بودن مطابق چیز. و من اصطلاحاً رفتم قبل از اینکه ما منتظر پخش این بشیم، رفتم یه چرت کوتاه زدم، یعنی because it has been a very productive morning, you know, I went to take a cat nap, you know, after all these discussions. ولی بعد که اومدم دیدم که چون آخه من میدونستم که به وحید گفتم تو این توانایی رو داری که بری و این وظیفه رو از سوی جامعه بیانی برای مطرح کردن جامعه بیانی که دوباره همون سوالات، همون حرفا رو دارن دوباره بهائی‌ها میزنن که یحیایی‌ها یموتیان و مردن. من I told you, remember me telling you that Wahid, you have the ability, you know, to complete the task and to do it very well, you know, so get the hang of it, you know, and you can go from beginner to intermediate, from the intermediate to advanced, you know, during an interview, you know, and it was tough at first, but no, you know, you got the hang of it. Sure. Yeah. But من بهت گفتم وحید تو خیلی خوب این کار رو از این نقطه برمیای، تو به خوبی میتونی این کار رو انجام بدی در هر لولی، هر مرحله‌ای، از مقدماتی ترین چیزها تا چیزهای ادوانس رو خیلی خوب باز میکنی، میتونی ترتیب این گفتگو رو بدی. ولی در حقیقت ما میخواستیم در زمانی که خواستیم تشکرمون رو نشون بدیم، ما با یه سورپرایز، با یک اصلا ناباوری مواجه شدیم. Exactly at the moment that, you know, we were about, you know, to give props, you know, to the works done by the independent and the crew, you know, we were suddenly surprised, you know. اینا برگشتن گفتن که مقاله قابل قبول نیست. The article is not, you know, it is yet to be ready, it is yet to be aired. And گفتن این هنوز آماده نیستش، باید آماده بشه. و این عجیب بود because we were counting down، بخاطر اینکه ما این داشتیم عقرب شمالی میکردیم تا بتونیم متوجه ریاکشن ها بشیم، عکس العمل ها بشیم، in order to figure out the reactions from, you know, the Baha'i community in particular. But we fell short of everything. اما از همه چیز ساقط شدیم ما. ببین برای من هیچ سورپرایزی این نبود. چرا؟ به خاطر اینکه من این مسیر رو من اینقدر تجربه بارها به همین نوع در جاهای مختلف اینقدر تجربه کردم که من چشمم آب نمیخورد که این منتشر بشه. چرا؟ برای همین ببین یه توفیقی که حق تعالی به ما داد این که این اسکایپ، این نفس مقابل کار نمی‌کرد و مجبور شدیم ما از زوم بنده و کامپیوتر بنده اینو ضبطش کنیم. یه توفیق حق بود که بعد یعنی من یه اویدنس و شواهدی و مصداقی دارم از این اینترویو و این
و انگلیش و این آقای امیر سلطان زاده نمیتونه در بره از اینکه این مصاحبه تحقق نگرفته و حتی باهایان Okay. I was not surprised from the beginning. I was not surprised that this was what would happen. In fact, I expected this to happen. Why? Because this has been my experience for 20 years now in every conceivable setting of trying to bring to the public attention the existence of the Bayani community and the Bayani narrative about the Bayan. I have been met by exactly the same thing over and over and over. This pattern has repeated over and over again. And in every case, it has always been the Baha'is from behind the scenes who have intervened to stop this from happening. And it's happened in all kinds of unlikely places. I believe that one of the reasons that I had that falling out with Press TV was also because there were Baha'is from behind the scenes. And then you later found out that in fact there is quite a sizable Baha'i presence in the management of Iran Press TV. So much for your Islamic Republic. این تجربه بنده بوده در خیلی مراحل مختلف تا حدی میشه گفت که حتی دلیل بریدگی بنده از پرس تیوی ایران این بود که یه عده از بهایان در پشت صحنه و در مدیریت پرس تیوی هی سمپاشی میکردن بر علیه بنده که بعد خود جناب عالی ثابت کردین که این فرد و این فرد و این فرد همه بهایی زادن در دفتر پرس تیوی ایران تو تهران دارن کار میکنن. یعنی این فرقه نکبته دست تا کجاها داره. یعنی ما میتونیم ثابت کنیم که حتی در خود بطن جمهوری اسلامی ایران اینا دارن یه تحرکاتی انجام میدن بر علیه جامعه بیانی. It is to such an extent that we now have the evidence to prove that the Baha'is are deeply infiltrated within the Islamic Republic of Iran, especially in its media such as Press TV, where they can use even the Islamic Republic of Iran itself against their Bayani enemies. ولی تو دقت کن، جا خودت بذار جای یک بیانی ایرانی که پیش خودش میگه که خب ما با این نکبت چیکار میتونیم بکنیم. Behold the mirror, put your feet in the shoes, of a typical Bayani in Iran, saying that how are going to deal with this shit, really? ببینید، از یه جهت وجود جامعه بیانی مقابل بهایان مثل وجود فلسطینیاست مقابل نیروی صهیونیست. Right? From one angle, the existence of the Bayani community of Iran is very similar to the existence of the Palestinians against the Zionist power. Right? این دوتا این صحنه خیلی شباهت داره. These two scenarios are very similar. بنابراین راه جامعه بیانی یا در ملا یا در خفا جز مبارزه نمیتونه باشه. Therefore, whether openly or in concealment, the path of the Bayani community cannot be anything other but than resistance to this state of affairs that the Baha'is have created. Right? حالا صحبت اینجاست که مقاومت کردن با این وضع به چه صورتی خواهد بود. خب ما واکنش اول خب حدود 20 سال پیش نشون دادیم با افتتاح سایت Bi-Lingual.com. And the question is, what form does the resistance take against the Baha'is on the part of the Bayanis? We, as the Bayani community, make the first move almost 20 years ago now with the publication of the website Bi-Lingual.com. اما خب الان Bi-Lingual.com یه کمی قدیمی شده، سایت قدیمیه، این ابزارش قدیمیه و احتیاج به تجدید داره، تجدید خیلی ظاهری. However, the site Bi-Lingual must be updated, right? Yeah. Unfortunately, the Bi-Lingual.com site in the present way that it is has become old. Its software is old. It's the way that it looks is old. It's from an interface. Its interface is old, so it requires some form of renewal in the near future. No doubt. And by این انجام خواهد گرفت, and this will take place eventually, right?
ولی سوال اینجاست که ما به عنوان یه جامعه باید بر طبق دستورات و توصیات و موازات صبح ازل و حتی نقطه بیان ما باید امر رو پیش ببریم. این جزو وظایف دینی ماه که در کتاب مستدل بیان ثبت است و در الواح و توصیات دیگه هم از نقطه و هم از مراد. However, we as the Baha'i community have a primary responsibility that is articulated in our scriptures, whereby we are required to proselytize and teach our faith, just like any other religion out there, right? This has been recorded in the Persian and Arabic bayans itself, and also in the various tablets and prayers, etc., by the point of the bayan and Sofa Azal simultaneously. So we have a responsibility. متاسفانه در زمان اسم الله النجی یعنی یحیای دولت آبادی به علتهای گوناگون و یکی از این علتها به خاطر وضعیات سیاسی اون زمان توسعه جامعه بیانی به یه بنبست برخورد کرد و این بنبستی بود که تا حدی خود کبار اون زمان به وجود آوردن. چرا؟ به خاطر اینکه تشویق کردن کل جامعه بیانی که برن در خفای تقیه. البته برای اون زمان میگیم که یه ضرورتی داشته. چرا؟ به خاطر اینکه هم از جهت دربار و هم از جهت حوزه روی جامعه بیانی فشار می آمد. Now, during the time of Yahya Dolat Abadi, the Bayani community was faced with a conundrum. And so Yahya Dolat Abadi, as the first among equals amongst the witnesses of the Bayan, once he undertook his responsibilities in that capacity as a successor to his father, not Sopa Azal, but to his father in that capacity, he ordered the Bayani community, incorrectly in my view, into a state of permanent dissimulation, right? And this state of affairs has continued until the present time. از نظر شخصی بنده به عنوان استراتژی این استراتژی اشتباهیه، به خاطر الان دنیا با اون دنیای زمان دولت آبادی خیلی تغییر کرده. یعنی ما در یه دنیای دیگه داریم زندگی میکنیم، این دنیای مجازی که همه عالم رو با هم دیگه یکی کرده. درست؟ بنابراین وجود جامعه بیانی فقط به ایران و حتی بگیم به منطقه مثلا اسلام تبار متعلق نیست، بلکه بلکه ما همه جای دنیا هستیم، نه فقط در ایران، در امریکا هست بیانی‌ها هستن، در استرالیا هستن، در کانادا هستن، در اروپا هستن، همه جا هستن. و الان وقتشه که حالا اونایی که در ایران زندگی میکنن به خاطر وضعیت اون مملکت در خفای تقیه بمونن، اینو من قبول دارم، ولی آنانی که خارج از ایران هستن باید از این خفا بیان بیرون. ما دستور امری داریم و دستور وظیفه دینی داریم برای توسعه امن. For the people in Iran, this issue of dissimulation and taqiyya is relevant, and because of the situation that exists presently in Iran, and they should remain in that situation, not to make waves. But there are bayanis in United States, in Australia, in Canada, in Europe, and we are not under the kind of threat that those bayanis in Iran are. So we must, because of the duties that the book and our religion teaches us, we must begin to expand, and we must start making ourselves relevant. ببینید این بهائیات تا چند وقت خیلی کمی حرف حساب اینا بود در ملای عام، حساب که نه، حرف اینا در ملای عام این بود که بنده تنها بیانی هستم که موجود است، که خود جناب عالی هم شاهد این حرفا اینا بودید. بله. همه جا این حرفا رو زدن. Until quite recently, the thing that the Baha'is were saying everywhere they went is that I am the only Bayani in existence. That Keyvan himself was witness to some of the stuff that these people were saying. That no other Bayani but me exists in the world. خب این حرف اینا از دو جهت، ببین یه جهت اثبات داره، یه جهت نفی داره. جهت اثباتش رو بعدا صحبت خواهیم کرد، یکی دو دفعه من اشاره کردم بهش.
ولی از جهت نفع ببینی اینا وقتی که این حرفو میزنن میخوان اصلا یه سدی بسازن که دیگران دیگه وارد این بحث نشن، چون که اگه یه نفر در دنیا بیانی باشه میگه خیلی راحت میشه اون طرفو به عنوان دیوانه هر چی میشه جلوه داد. Right? Now, the issue of the existence, my existence as the only Bayani has two forms. One is a positive one is a negative one. The positive one we will talk about at some other point. I've already indicated several times about what it means. But the negative aspect of this is that it has given the opportunity to the Baha'is to basically build a border around discussions of the Bayan and the Bayani community by trying to cast me as the only Bayani. Then it is very easy for them to try to frame me and the whole Bayani issue as like the ravings of a madman. This is what they've done. But the fact of the matter is that this is a slur. It has no reality. And the Baha'is have never managed to explain how it was that I, as a single person, managed to obtain all of the texts that have been uploaded on bionic.com, right? And then to maintain this website through thick and thin for these almost 20 years now, without any interference from anybody else. ولی سوالی که بهاییان جواب نمیدن وقتی که میگن که بنده تنها بیانی در عالم هستم این است که چطور میشه که یه سایتی، یه وبسایتی مثل bionic.com با این همه متون چجوری شده که یک فرد تونسته که دسترسی پیدا کنه به تمام این متون و اینا رو آپلود کنه و در طول 20 سال با 1000 تا گرفتاری و بدبختی و این وبسایت ها رو همینطور به این نوع نگه داشته. اینو هیچ وقت نمیتونن جواب بدن. Like everything else that the Baha'is say, the contradictions in their sort of slurring and framing of people should be obvious to people who have a little bit of brain matter in their head. مثل تمام حرفایی که این بهاییان میزنن برای یه آدم متفکر خیلی راحت معلوم میشه که این حرف این بهایی‌ها نسبت به بنده یه حرف کاملا ساختگیه و هیچ صحتی نداره. Okay? No safe, no sound. No safe, no sound. متاسفانه مشکل اینجاست که در این زمان و این دوره فضای مجازی اکثرا بیشتر تفکرشون با چشمشونه نه با عقلشونه. The problem is that in this age of cyberspace and the virtual reality of the internet, most people's thinking and intellecting process is more with their eyes than their actual brains, right? And this is how the Baha'is get away every time in propagating these kinds of lies. کاملا درسته و وید برای حالا تا اینجای کار برای اینکه این پادکست رو به پایان برسونیم سوالی از بسیار دوستان چه بیانی ها چه سایرین علاقمندین میشه. من گفتم این رو در اینجا مطرح کنم به خاطر اینکه شما یک ارتباطی هم داشتین. قضیه هم برمیگرده به ماجرای آقای زیمرمان کارشناس برجسته آلمانی دادگاه‌های نیویورک که به مدت بیش از 30 سال به عنوان کارشناس ارشد جرمشناس فارنزیک ساینتیست اونجا خدمت کرده بود. این آدم مسیحی بود، هیچ افیلییشن اسلامی یا بیانی نداشت مطلقاً و این آدم میاد با آقای فیچیکیا دیدار میکنه خیلی اتفاقی. Okay, quite a lot of Bayani friends, and other friends from various religious affiliations have time and again asked me, about the controversial relationship between, Mr. Fichikia, the whistleblower, German whistleblower, and a certain Mr. Zimmerman, a former forensic scientist, and forensic expert, working for
the high courts of the United States, especially in New York, for over 30 years. And because, you had a connection, you had a line, with Mr. Fichikia. I want to ask you this question quite straightforwardly. Sure. Given this, من میخواستم همین رو عرض کنم، این سوال رو بپرسم. ببین، با توجه به اینکه یک بار دیگه میگم هیچ زیمرمان یک مسیحی پروتستان بود. Given the fact that Mr. Zimmerman was a Protestant Christian, right? و با توجه به اینکه یک اکسپرت و خطشناس بود. And again, provided that he was only a forensic scientist and nothing beyond that. این آدم یک نوشته، یعنی یک رنجنامه ای رو در حقیقت از مشاهدات خودش در اون دادگاه در اختیار فیچیکیا قرار میده. یعنی مشاهداتی که تو اون دادگاه به عنوان نظریه کارشناسی انجام داده بود و خیلی هم عصبانی شده بود از دست بهائی‌ها و شوقی رو یادم پست و زبون و بی‌مسئولیت خونده بود. Mr. Zimmerman actually collected he started from the beginning, he started collecting, his activities and his recollections of those days were, indigenously and perfectly, in detail and surprisingly precise, and he was quite frustrated, with the way the Baha'i believed, what they were being fed back then. And on the top of that, he was very frustrated with showing himself, for his cowardice. He called himself blatantly, that Shoghi, Shoghi is a coward person, short of any sort of, human grandeur and traces. And, he was this guy, Shoghi Effendi, according to Mr. Zimmerman's assessment, is too naive to come forward and take responsibility, and give a clear-cut answer and said, okay, I made a mistake. Okay, maybe you're right. Maybe I'm wrong. Maybe you're right. We don't know. Maybe I was in England. I was in England that at the time period you were discussing over, so I'm not able if that the document's been forged or not. It must be, it must be reevaluated and reassessed by experts as required by the court, because it went to two courts, right? این دو تا دادگاه رفتش. هر دو تا دادگاه اون لوح وصایت رو جعلی خوندن. Both courts. وصایت عبدالباز will and Exactly. Both courts actually declared the Abdul-Baha's will and testament tablet as forgery, So, but آقای زیمرمان میگفت من انتظار داشتم که این مسئولیت به دست بگیره، پاسخگو باشه، ولی اون برگشت به بره های بها گفت فقط بگذارید بره. He said, I just, it's not a big deal. All I expected him was to come forward, to take responsibility, telling to his followers that, okay, let's provide a lot of light, to put on the matter, to shed on this thing, and let's still be together. But maybe my ancestors,
made a mistake, wittingly or unwittingly. But it's up to you guys, you know, to select how things will go through. Quite at the contrary, Shawqi Effendi, you know, wrote and crafted a very brief letter asking again he demanded obedience, sheer obedience, and he said, فارسی ترجمه کن. و از اینجا میگم اون از چیز خواست که از بهایی خواستش که فقط و فقط تابع باشن و از اون مهمتر در خط دوم گفتش که هر گونه بحثی در مورد این ماجرای دادگاه، این نافرمانیه، you know, in the second line he stated that any sort of discussion over this court, over, you know, the discussions, over, you know, the final verdict is open disobedience, okay? And it is incongruent on ahibba, on friends, to let it go. و این فرض هست به قول معروف بر واجب بر احبا، بر so called احبا که اینو فراموش کنن و برن و از اون به بعد همین از دسترس خارج شد. خب حالا تو این رو فکر میکنم تو و مرفوع رویا این رو به صورت دست اول first hand از زبان خود فیچیکیا این انکانتر رو شنیده بودیم. So, you know, tell me about this short encounter. Yeah, my wife and I were in contact with Francesco Ficicchia beginning in the year 2015. من و مرفوع خانومم با یا خانوم مرفوعه با آقای فرانچسکو فیچیکیا در تماس بودیم از اوایل سال 2015 و ایشون خیلی مسائل رو نسبت به که چرا خودش یعنی منصرف شد از این فرقه زاله برای ما مطرح کرد که یکیش این بود که برخوردی کرده بوده در اوائل دهه 70 با آقای هرمن زیمرمن و اون موقع بهایی بود خودش. بله هنوز بهایی بود، ولی بهایی که یعنی یه خورده چند تا سوال و اینا داشته و برخوردی میشه با این هرمن زیمرمن که در اون زمان هنوز زنده بوده طرف و این تخمای شک و شکاکیتی که آقای زیمرمن تو ذهن آقای فیچیکیا کرد باعث شد که اصلا کاملا آقای فیچیکیا ببره از این فرقه زاله و به فعالیت‌های یعنی اقدام کنیم به اون فعالیتی که تو آلمان منجر شد به حکم دادگاه هانوور. My wife and I, beginning in the year 2015, were in contact with Francesco Ficicchia, and this correspondence was quite fruitful. He told my wife and I that one of the reasons for him basically beginning his journey out of Baha'ism, although he already had formulated certain doubts, was an encounter that he had with Herman Zimmerman, who planted the seeds of then what unfolded a decade later in his own activities in writing that book that he wrote that created such a controversy in Germany that led to the Hanover verdict that for almost 30-something years made the Baha'i organization a non-recognized religion in Germany and functioning under the status of a non-governmental organization, an NGO. They only regained that status in 2014, I may add. بعد خب این خیلی یعنی البته بیشتر صحبتایی که میشه چون که آقای فیچیکیا انگلیسیش همچین خوب نبود، منم در اون زمان آلمانی به اون یعنی اونقدر قوی نبود که بتونم دائم با ایشون در مکاتبه باشه، ولی خانم ولی اون متن زیمرمان رو شما خوندید. چی گفته بود زیمرمان؟ ببینید زیمرمن خیلی حرف زده بود به فیچیکیا و یکیش سر مسئله همین دادگاه آمریکا بود و یه نکته جالبی اشاره کرد. There were a lot of conversations between Ficicchia and Mr. Herman Zimmerman, and Mr. Zimmerman put his finger on a very interesting issue.
گفته بوده که یکی از دلایلی که شوقی افندی هم نمی آمد به آمریکا خودش فردن و یه دلیل دیگه این که من میکرد علاوه خصوص بهایی ایرانی وارد آمریکا بشن به این دلیل بود از ترس حکم دادگاه نیویورک. چرا؟ به خاطر اینکه حکمی که دادگاه نیویورک در اون زمان صادر کرد به نفع روت وایت، اگر ادامه میداد این مسائل دادگاهی میبست با خود شوقی افندی هم دادگاه یه مذاکره داشته باشه. Right? And Mr. Zimmerman put his finger on a very interesting issue, and that is that one of the reasons why Shoghi Effendi refused to ever come to the United States and also then forbade a lot of Iranian Baha'is from traveling to the United States at the risk of being excommunicated, as several people were, like Yahsan Yarshater, was his absolute mortal fear of the decision of the New York State Supreme Court in relation to the ruling that they made in favor of the suit originally brought by Ruth White, proving, or at least the opinion of the court being, that this will and testament of Abbas Effendi was a fraud, was a forgery. And since this was the second court, this was the New York Supreme. That's the highest appellate court in the United States, confirming the verdict from this first primary court. From this first primary court. And the fear of Shoghi Effendi was this: that if he had ever stepped on American soil, that if, for example, this case had been further appealed, which would have meant to the U.S. Supreme Court, that would have meant that Shoghi Effendi eventually himself would have to be interviewed. And so he refused for that reason to come to America, lest the American courts basically become the vehicle of proving this entire issue with his guardianship and the will and testament of Abdullah to be a forgery. و به این دلیل شوقی افندی دائم مانع بود برای آمدن به آمریکا، از ترس این که مبادا روزی برسد که این حکم دادگاه عالی کیفر نیویورک باز دوباره مثلا اقدامی بشه که بره به دادگاه بالاتر، بله و بره مثلا به سوی دیوان عالی کیفر آمریکا، یعنی سوپریم کورت آمریکا، که بعد اونجا اگر شوقی حضور داشته وکلای هم مقابل به هم وکلای خود میبست با شوقی افندی مصاحبه قانونی بکنن که بعد اونجا آبروها میرفت، به خاطر اینکه اونجا معلوم میشد که این وصیت‌نامه جلعی عباس افندی مجعول است و این به اقدامات به ولایت شوقی افندی هم بر هیچ اساسی پایدار نیست. و این چیزش هم در نهایت بگو finally what was Mr. Zimmerman's take on Shoghi's mannerisms, and his handling of affairs. فارسی بگو. فارسی همین سوالو بگو. چطور آقای زیمرمن نگاه مثلا اون شخصیت شوقی رو مورد بررسی قرار داد و اون نحوه مدیریت امورش رو؟ ببین زیمرمن نتیجهش این بود که شوقی افندی اولا یه آدم کاملا مریضی است و آدمی مستبد و این مرض ذهنی ایشون باعث استبداد عملی ایشونه. The conclusion of Mr. Zimmerman was that Shoghi Effendi was a mentally ill individual and extremely authoritarian, and that the root of his authoritarian stemmed from his mental illness. That was Herman Zimmerman's conclusion. و این خیلی اثر بدی هم روش گذاشت. یعنی it left him a very bad impression concerning the whole community, Baha'i community. Yes. درسته. خیلی چیز به اثر بدی گذاشت، چون بارها در چیزش به اینها اشاره میکنه که اینها انگار واقعا به معنای واقعی کلمه مشت گوسفندن، as if they are literally ships of Baha. ولی خب ببین در خود الواح بهائی‌ها خود بهاءالله به پیروان خودش لقب اقنام الله میده. Look, in Baha'u'llah's own writings, he calls his own believers the cattle of God, اقنام الله. This is from their own scripture, از خود آثار خودشونه. اقنام الله.
میگن به مؤمنین خودشون. خب if that is the case then what should one expect؟ اگه اینه که آدم دیگه چه توقعی باید داشته باشه نسبت به عملکردها و اعمال اینا اقدام الله. و شاید به همین دلیل هم هست که اگر چیزی مثل همین مصاحبه‌ای که ما کردیم، مصاحبه‌ای که تو کردی یا تا قبلترش ویکی‌پدیایی که ساختیم و کارهای دیگری که کردیم، هر چیزی که انجام بشه اینا بدون چون و چرا قبول میکنن. You know? Say it in English now. You know? So maybe that's the main reason, you know, behind all these incidents, you know, and multiple facts and stories, that whatever we attempted to do, so you know, whatever we try to achieve, like writing an entry for an encyclopedia was blocked, you know, by a certain woman, pseudo scholar woman, you know, who tried to infiltrate it, you know, the Baha'i community. Yes. Of course, and she failed because she was recognized and, you know, dealt with properly. Yeah. یا زمانی که ما تلاش کردیم در ویکی‌پدیا مقاله‌ای چاپ کنیم, or the time you and I both tried, you know, to craft an entry, you know, on Wikipedia, you know. No, دارالمعارف ادیان برای دارال. Exactly. Yeah. And both attempts, you know, were blocked, you know, forcefully and quite immediately. True. Immediately afterwards, you know, we uploaded stuff, you know, we got the message, we got feedback that this content, you know, does not answer, you know, the requirements, it doesn't meet the requirements, and they're therefore. No, the encyclopedia people didn't say that at all. این دبیران این دارالمعارف ادیان این چیزی به ما نگفتن که این مقاله شما با استانداردهای ما نمیخوره. اینو اصلا به ما نگفتن. اینو چیز گفتین ایندیپندنت، ولی یه صحبت اینجا هست. نه میدونی من چی میخوام بگم. وقتی خانم چمنخواه که یک به نظر من شبه استاد و محقق هست، وقتی ایشون میاد و خب ما دیدیم سندش هم داریم خوشبختانه، اون ایمیل سردبیر انسایکلوپدیا، ایشون اومده بود اول اون روی اون خلاصه مفصلی که شما نوشتی اکسپتنس گرفت. She came first. She uploaded, you know, the extended abstract written by you on, you know, the life and works of the primal point, you know. After getting your acceptance, you know, she kind of tricked us, you know. She said she sent a letter, you know, to the chief editorial of that encyclopedia for Springer Encyclopedia, you know, apparently to inform them that, okay, or I'm going to tell you regrettably that my colleagues, you know, turned out quite, you know, very, very inappropriate. You know, they do not collaborate, they are not cooperative, and, you know, they just backed off. So please let me interject. ببین خانم چمنخواه پستش در امریکا محتاج به بهاییات. چرا؟ به خاطر اینکه این خانم در زمان دکتریش در ایران تزی که نوشت درباره نفوذ بهاییان در رژیم پهلوی بود. Mrs. Chamankha is dependent on the Baha'is. Her job, her whole livelihood is dependent on the Baha'is. Why? Because when she obtained her doctorate in Iran, she wrote a very good thesis, by the way, about the presence and infiltration of the Baha'is within the Pahlavi regime. Of course, she showed lots of remorse about writing. That's what she says. البته در خارج از کشور که آمده خیلی منصرف از این کار خودش، یعنی که دکتراشو گرفته. ولی خب اینا همش حرفه. این
آدم یا آدم فرصت طلبی است، به همین راحتی. مهم نیست. صحبت یه چیز دیگه. یه نکته‌ای که ما باید اینجا انگشت گذاری روی این بکنیم اینی که تمام سردبیران این قسمت ایندیپندنت فارسی اشخاصی هستن که قبلا با بی‌بی‌سی‌های فارسی بودن. بی‌بی‌سی فارسی هم که همه بهایی هستن. از همه بهایی، یعنی در مدیریت کل بی‌بی‌سی فارسی به دست بهایی است. از حسن بالیوزی تا بهروز آفاق همینطور برو جلو. و سردبیر ارشد این مجله ایندیپندنت فارسی آقای جمشید برزگر، بله، قبلا با بی‌بی‌سی فارسی بوده که الان متاسفانه با دویچه وله هم هست. یعنی ببینید اینا نشون میده که این فرقه نکبته، یعنی علنا داره چیزی که مثلا معمولا از یهودیا نقد میشن که یهودیا همینجا هستن، این بهایا دارن اینو به فعل میارن، خودشون این کارا رو دارن میکنن. What we should point out here is that the independent UK Persian section is actually populated on its administration editorial level by the same people that were in the BBC Persian. And the BBC Persian from the time of Hassan Balyuzi to the present has been exclusively packed with actual Baha'is advancing Baha'i interests. You know, even the current host of their Pargar program is a Baha'i, right? Mr. Karimi, yes. Mr. Karimi, he's a Baha'i, and so on. And right now, the current editor-in-chief of the independent Persian section is one of the former people that was in the BBC, you know, Persian. Some of the people that they have writing for the independent Persian. You know, there's Arash Azizi, also formerly of the BBC Persian, and also a writer for Mr. Mazyar Bahari's Iran Wire, which is a complete pro-Baha'i propaganda rag. که ما یک بارم باید صحبت کردیم که این افراد در حقیقت محب هستند. As we talked once, these people, you know, are technically referred to as muhibs or associates, yes, right? Yes. Mm-hmm. So go right ahead. So بنابراین ببینید ما بالاخره این بوتو میشکنیم. اینو باهایا هر کار، یعنی ببینید من اینو دارم خیلی علنا در ملای عام به رؤسا و مسئولین این فرقه نکبته شیطانی هبایی دارم میگم، ما بالاخره این بوتی که شما ساختین رو ما میشکنیم. ما اینو میشکنیم. یعنی as sure as there is a God in heaven, sooner or later, and I say this to the administrators and the leaders of this accursed cult of the Baha'is, that we will break this idol that you have erected. And by the will of God, we will win through victory. And we will win against you sooner or later. Whether I live to see or not to see the day is immaterial, but we will win. We will conquer. We will win this battle against you in the same manner that Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam won against his idolater relatives to Quraysh. We will win this conflict against you. We will put you down eventually, inshallah. به همون نوعی که محمد رسول الله قریش را مغلوب کرد و این بت پرستان زمان جاهلیه، ما جامعه بیانی بهایان همونطور مغلوب خواهیم کرد انشالله به خواست خدا. خیلی ممنونم بابت این پادکست. دوستان این پادکست ادامه پیدا میکنه. Thank you very much. We will continue, you know, our discussion over the history, teachings, you know, and the problems with the Bayani community and normally the Bayani Baha'i controversy. Okay, that's for this session. Thanks again. I'm looking forward to hearing more from you, Baid. Okay, we'll leave it here. Okay, thank you. Bye. Cool. اینو من زدم.